Yeah, this is the table of color coding of carbon, right? I think you guys can see this, and if you note this right, I'm just gonna rub it and start the class today's. Yep. There is nothing to know about color coding of carbon. It is actually very easy, and I don't think that there is much weightage on this, but maybe there is a chance. If you guys are lucky, there will be one question coming on this. It's simple. Okay, I think you have copied down. Let's go with it. See, whenever something are used, like some things in the sense, some things in the sense, for resistivity అంటే like కొన్ని వైర్స్ నుంచి we have to transfer the current అనమాట. Then if we use some kind of wire, right, that wire will also have some resistivity. Of course, we'll use like this. See, when we use a circuit like this, right, here is the bulb, right, like this, and we connect it to the battery, right? This is a circuit, right? This material which is used will also have some resistivity, right? Will also push this, what is this, will also consume some noodles, means in the sense, while noodles is moving from here to here, you think that noodles will not fall in the way. Noodles are going very fast, it will fall, some or little may fall, right? Some or if it is soup or something, it may fall, but noodles, right, it will fall little something, right? Very 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 negligible in amount, right? That is what called resistance. Even this also has some resistance, right? So what we have to do, if this takes some of these noodles, then what will be left for this? Let's bring back the panda. See, here is the panda. If these noodles fall in the way itself, what will this panda have, right? What will this panda have? This panda will have nothing. So in order to avoid this, they have taken some alloys, in the sense, just a minute, alloys like nichrome. Okay, they have taken nichrome. I'll say you what is the use of that. And then manganine, it's something like manganine. And then constantan, constantan, right? These materials, what does this material happen? They don't have resistivity, very 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 light resistivity. They have very 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 light resistivity, but problem is that very high resistivity cannot be obtained practically. See, they have very 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 negligible resistivity, right? So they cannot produce high resistivity. In the sense, for some of these అంటే some of the circuits లో high resistivity కావాలన్నమాట, కానీ this cannot produce this high resistivity. So that comes a problem here. అంటే like ఒక సర్క్యూట్ తీసుకున్నాం, we want some high resistivity in that circuit, కానీ అక్కడ అది పనిచేయదు, ఎందుకంటే it have very low resistivity, right? అంటే we want these kind of conductors which can change, high resistivity ఉండొచ్చు, low resistivity అట్లాంటిది మనకు కావాలి. So that time what we have found, scientists have found that carbon, okay, carbon they have found out. Carbon is like what we can say, carbon is like having very high resistivity and matter. Okay, this is having very high resistance. Okay, until it can bear very high resistivity too. So carbon is the, I mean, I will say you the like positive things about carbon. They are very small in size. They are very small in size, very small in size. ఎంత స్మాల్ అంటే we cannot write the value of that carbon, that resistance of this carbon cannot be written on that carbon. Okay, so in order to come that problem, scientists have found some rules అన్నమాట. ఫస్ట్ ఏంటంటే they will have four coaxial color bands. Okay, rings లాగా ఉంటాయి. Like if you see a resistor like this, ఎట్లా ఉంటుంది అనమాట, 1 2 3 4, ఫోర్ ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ టూ విల్ బి లైక్ కలర్స్, అంటే ఆబ్వియస్లీ ఆల్ విల్ బి కలర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్.
fourth one will be only three colors. Okay, see, first red undi, right? Red, blue, and orange, and this is of no color. Okay, this is of no color. He will give like this అనమాట మార్కెట్లో ఇలా ఉంటుంది. సో హూఎవర్ నోస్ ద టేబుల్ దే విల్ బై ఓకే దిస్ అని చెప్పేసి దే విల్ టేక్ అనమాట. సో లైక్ వీ హ్యావ్ రెడ్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రెడ్? వాల్యూ ఆఫ్ రెడ్ ఈస్ 2. సో దిస్ విల్ కమ్ లైక్ 2. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బ్లూ? వాల్యూ ఆఫ్ blue is 6. So blue will come like this 6. What is the value of orange? Orange is 3. And no color in the sense this is plus or minus 20%. 20%. See, value of orange is 3. 10 to the power 3. See, okay, ఇప్పుడు ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద మ్యాటర్ యాక్చువల్లీ? దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవాలంటే 26 ఇంటూ 10 to the power 3 ohms. ఓకే, 10 to the power 3 ohms. వెయిట్, యూ కెనాట్ సీ. ఓకే, సి దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవాలంటే 26 ఇంటూ 10 to the power minus 3 in plus or minus 20% ఉంది కాబట్టి 20%. దిస్ ఇస్ ohms. ఓకే, 10 to the power minus 3 ohms అనమాట. స్టార్ట్ చేద్దాం అయితే. దిస్ వాజ్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. సి నౌ ఐ విల్ సే యూ దెర్ విల్ బి 4 కలర్స్, రైట్? ఇట్లా ఉంటుంది, 4 కలర్స్ ఉంటుంది. 1 2 3 4. రిమెంబర్ వెరీ, అంటే రిమెంబర్ వెరీ వెల్. ఓకే, సి చూడు ఏంటంటే ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, రైట్? 2 ఉంటాయి. ఫస్ట్ 2 ఏంటంటే సమ్ వాల్యూస్ విల్ కమ్ 5 2 ఏదైనా రావచ్చు, అప్ టు 9 ఉంటాయి. సో 9 వరకు ఏ వాల్యూ అయినా రావచ్చు. సో ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసి మనం రాయాలి 52. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ విల్ బి లైక్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనమాట. ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఓకే, అది తర్వాత చెప్దాం. దిస్ విల్ బి లైక్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది 10 to the power 3 అని, సంథింగ్ లైక్ 10 to the power 0 నుంచి 10 to the power 9 వరకు. ఓకే, 10 to the power 0 నుంచి 10 to the power 9 వరకు. ఓకే, సో అది ఇక్కడ రాయాలి, ఇంటూ రాసి 10 to the power 0 to 10 to the power 9 రాసి ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ ఓమ్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ విల్ గో ఫర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. అక్కడ సిల్వర్ ఉందనుకోండి, విల్ కీప్ ప్లస్ 10%, బికాస్ ఇఫ్ చెక్అవుట్ ది టేబుల్ విచ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్, సిల్వర్కి ఏముంది, ప్లస్ 10% ఉంది. అదే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 10% ఉంది. అక్కడ గోల్డ్ ఉందనుకోండి, ఒకవేళ ఇక్కడ గోల్డెన్ కలర్లో ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ గో లైక్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5%. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ నో కలర్, then it will be like plus 20%, plus or minus 20%. సో అట్లాగా డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. లెట్స్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సి ఫస్ట్ కోయాక్సిల్ కలర్ బ్యాండ్ రిప్రజెంట్స్ నంబర్. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రిప్రజెంట్ నంబర్. ఓకే, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రిప్రజెంట్ నంబర్. థర్డ్ రిప్రజెంట్స్ మల్టిప్లయర్, అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మల్టిప్లేయర్. ఏంటి అది? బికాజ్ వీఆర్ మల్టిప్లయింగ్ ఇట్, రైట్? 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, వీఆర్ మల్టిప్లయింగ్ ఇట్. అండ్ ఫోర్త్ రిప్రజెంట్స్ టాలరెన్స్ అనమాట. వేరియేషన్ ఇన్ పర్సంటేజ్ అదే చూపిస్తుంది, వేరియేషన్ ఇన్ పర్సంటేజ్ షోస్ వేరియేషన్ ఇన్ పర్సంటేజ్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్. నౌ హౌ టు రిమెంబర్ దిస్? తెలిసిందే అందరికీ, దిస్ ఈజ్ వెరీ కామన్ ట్రిక్. దట్ ఈస్ బీబీ రాయ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ హ్యాస్ వెరీ గుడ్ వైఫ్. ఓకే, సి బీబీ రాయ్ of great, often we'll write like small. Okay, of Great Britain. Has very good wife. See, this is very easy. ఈ sentence ni if you remember, like, it will be very easy. See, first one is black. It starts with black. Okay, like your hair is black, so black. ఈ రెండింటి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకండి. బ్లాక్ తర్వాత బ్రౌన్ వస్తుంది. హెయిర్ ఇస్ బ్లాక్, సో బ్లాక్ అండ్ దెన్ బ్రౌన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఈస్ బ్లాక్, డార్క్నెస్. బ్లాక్ ఈస్ డార్క్నెస్, సో ఫస్ట్
darkness. It starts as darkness. Okay. And it ends with లైట్. ఓకే. డార్క్లో స్టార్ట్ అయ్యి లైట్లో ఎండ్ అవుతుంది. బ్లాక్లో స్టార్ట్ అయ్యి వైట్లో ఎండ్ అవుతుంది. సో బ్లాక్, బ్రౌన్, రెడ్ అండ్ దెన్ గ్రీన్ అండ్ దెన్ సారీ ఓకే, ఐ వాజ్ మిస్టేకెన్. ఇక్కడ ఓవై కూడా కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట. జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓ అండ్ దిస్ గోస్ లైక్ వై. ఇది కన్సిడర్ చేయకూడదు, హ్యాస్ కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓకే. అండ్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి కన్సిడర్డ్. ఓకే. చూడండి, దిస్ విల్ స్టార్ట్ విత్ డార్క్నెస్. సో బ్లాక్ అండ్ దెన్ బ్రౌన్ అండ్ దెన్ రెడ్ అండ్ దెన్ ఆరెంజ్ అండ్ దెన్ ఎల్లో అండ్ దెన్ ఇది కన్సిడర్ చేయకూడదు. అండ్ హియర్ ఫస్ట్ లెటర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ గ్రీన్ అండ్ దెన్ బ్లూ అండ్ దెన్ వైలెట్ అండ్ దెన్ గ్రే అండ్ దెన్ వైట్. ఓకే. మనం ఇక్కడ వరకు అయితే ఫస్ట్ 5 లెటర్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆఫ్ అండ్ హ్యాస్ని మనం తీసేయవచ్చు. ఆఫ్ అండ్ హ్యాస్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ and then we have to go with the starting letters. Okay. I will think something very easier than this, and then I'll bring out the, what is that, I'll bring out the easiest method for you. Okay. For until now, for this is all for this color coding of carbon resistors. Okay. Thank you.